John sahluko 15 verse 1 uma verse 7. John sahluko 15 verse 1. Mina ngumvini longuwona sibili, babe ungumlimi. Verse 2. Onke emagala lakimi langatheli tithelo uyawajuba. Onke emagala lathela tithelo uyawathela, kuze atewuthela kakhulu. 3. Nineke senigezekile ngalelivi lesengilikhulume kimi. 4. Hlalani kimi nami kimi, njengoba ligala lingeke likwati ukuthela tithelo ngekwalo kuphela nalihleti esicwini, na kanjalo ke nani kuphela nanihlala kimi. 5. Mina ngingumvini, nina ningemagala. Lowo lohlala kimi nami kuye uyawuthela tithelo letinyenti, ngobe kude leningakwenda ngaphandle kwami. 6. Umuntu longahlali kimi uyawulahlwa ngephandle njengeligala, abune, ome, kufike bantu bathode lamagala bayowubasa emlilweni, lapho afike ashe khona. 7. Nanihlala kimi nemavi ami ahlala kimi, niyawucela lenikuthandayo nikuphile. Amen. Cela usibongele manje. Ngikubongela uphilile, lingamadodza esiconsisayo endleleni, babuyithwe ingcwele usatokhuluma ngalokithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ungashintshi uNesimakazi wesulu, sinikela ngetinhliziyo tethu nemntana wakho babe simnikela esandleni sakho, uze ube phakade naphakade. Amen. Now ngelisonto lana ngabona kumesihlahla lana. Inkinga yalesihlahla lesi beside timphanze. Kwesibili sasihle silihlata kodwa kwakungasiwo macembe lawo. Kwakunetinto letatilenga lapha kwakungathi ma fruits kodwa akusiwo ma fruits. Inkinga yalesihlahla besilapha. Now ayalenga lama fruit kumbe kwakuma apple angikwati kwathi Sunday school ngoba ngathi besa Sunday school ayalenga lama fruits kodwa ulamba akho kwakho nje ukuthi usibuke bese ujabula ngekhathi ukuthi maye sihle kodwa asikusidi ngalutho. Now bese kuba khona ke lesihlahla njengoba fundo abuye ngathi ubuya esihlahleni kuyokha tithelo. Now lesihlahla kokuqala siyakhula sona sibe lokusikhula angisadi lesisanini kodwa nje asikhuli sona. Now sihlahla kufanele ukuthi kokuqala sibe netimphanze. Imphanze ungayikhokosi, imphanze kuphela komzalwane lofuneka ekhaya ezulwini. Because imphanze noma ihleli ngaphansi ngiyo leyo ndla lesihlahla ngiyo lebambe kwasona lesihlahla ayithigabatisi ithi wena sihlahla ume nje kungenxa yami iqhubeka ime ngaphansi. Manje kufuna ukuthi nawe ungumzalwane kufuna ukuthi utijwayele lokuthi ungasho nje ukuthi nimbona nje fundo aphethele ejezeni ulinikwe ngimi sekuthigabatisa lokho. Uthi nibona nje lana nibona lamakhethini lawa nje abuyale kami lawo. Bekubhlungu ukuthi uvele ungawalethi inhlobo konethi ube uhle usitshela ukuthi nikubona nje lokhu ngimi nikubona kanti wentela abani wena. Lale iBhayibheli lithi bawutholile umvuzo wabo labenda njani. Bawuthole basesekhona la emhlabeni. Now ngifuna sikhulume ngesihlahla. La uverse 1 libeka kamnandi livele lithi baba ungilomnika kwale ngathi. Haleluya. Uyahamba la ensimini. Ungathi wehlela boAdam. Lithi wayehla ahamba la ensimini ngoba boAdam na Eva bebasesesihlahla letithelako leso sikhathi. Ingakho bekehla bese uyahamba njengemnika kwensimi. Now ugadzile ukuthi sidle la kuJesu ukuze thine sithele ngoba dihla emafruit abasemagaleni. Now ukuze thine sithele kufuna sihlale kokuqala kuJesu kwesibili bese sidla kuye.
uyingodi umuntu lotibita ngemzalwane kodwa longadli kuKristu lodla kubantu. Sengishilo. Awunawulunga kuphila ngemshumayelo yodwana. Kufuna udle wena, utidlele wena kuKristu lelivi ukuze utothela. Because umuntu lotawukhuluma nawe kangcono kwendlula imshumayelo lotawukhuluma nawe ngaso sonke isikhathi noma kusikhathini live le kuKristu. Now kufuna ukuthi bese uyadijwayeta ke lokho ukuthi uhlale lapha kuKristu bese udla kuye ngoba yena wathi ukuthi uyimphanze kaDavide. Now nangabe ufuna kuvangela, nangabe ufuna kushumayela abantu, ufuna kuthela lesithelo lese ukuthi bantu bayidle impilo yakho baphela, because letithelo takomoya letinginani ngale Galatiya ngito lesithi gadzile sithi ngekutibona bese ngikhani ke siphendvuka ngisona sithelo leka sifunako uNkulunkulu. Ngalesikhathi ukhombisa ithando, ngalesikhathi wenda lokwanaloko konke ukwendela ukuthi bantu basitakale baphendvuka. Injongo yaNkulunkulu ukuthi bantu baphendvuke bafinyelele ekuladini iqiniso. Now ukuze bafinyelele lapho ke kufuneka ukuthi mina ngikhona kuthela dithelo, kufuneka ngihlale lapha emvinini lo ngona wona because ikhona lemivini la ngaphandle. Hallelujah. Uyadlala wena ungayathi. Kodwa ngiyakutshela mina ngithi imivini ikhona la ngaphandle. Futhi iyadlisa, ukhona lo mvini lo uke wafika nalana uvela awudlisi Kristu, udlisa inyoka. Abazalwane bebadla. Ukhona nalomnyele bekathi hayi ngcono nivele nidle tshani. Ngiguduke nibethi inkomo. Ngimivini leyo. But ukhona lona ngilongona wona. Yabona nasithi uNkulunkulu wethu Almighty God umnika amandla onke sisho ngoba akhona lamanye emandla. Lalela mzalwane, ungathi lamanye amandla keko akhona kodwa khona lonemandla la ngetulu kwalamandla onke lawa nangala khonyana la ngaphasi. Nyengasaba khona ke amen. Lalela Satan unawo amandla akhe, uyakuva lokho? But kukhona lonemandla ngetulu kwakhe Satan. Tingedla kunawo amandla kodwa khona lonemandla ngetulu kwakhe. Lalela tinyanga nako konke kunawo emandla kodwa khona lonemandla ngetulu kwakhe. Ngiyako simpita ngemnika kwemandla onke. Hallelujah. Now ukuze ukuthi impilo yakho ibe lula, ukuze ukuthi uhlale eqinisweni kalula, konke lokwenta kube lula, kufuneka ukuthi wena uhlale lapha emvinini. Wathi ukuthi kudla kwakho kuqhamuka la emvinini. Sihlahla sidla ngetindlela letimbili, sinemilomo lemibili. Sidla ngetimphanze, sidle ngemaqembe. Timphanze tidonse manje nema-nutrients tuwakhuphula etulu. Hallelujah. Emaqembe adonsa lilanga kwathi nabake bofundo labafundzile basitshela ngabo-chlorophyll nabo ini. Kodwa nje sathi kuthatha lilanga photosynthesis konke lokho sidla nangemaqembe. Awunalalela into eqala ukuze udle kahle la Kristu. Into eqala mzala kufuneka ukuthi uhlanyelwe bese umila lapha kuye eKristu. Ungamili inyawo lunye limile eKristu lonke limile eveni. Kusafuna ukuthi kube khona lo zephuni wami. Uthi nangabe kungukuthi awuzephuni lunye linyawo mina ngiyakuhlanda. Sasiyikhuluma indzaba leyo. Kuthi nawubanza banzi. Awukwazi kuma nakupitwa maKristu nawe uyeda, nakupitwa nebelieve nakhona ukhona, but kufuna ukhethe kunye ndoda. Because la liwa khona umuntu uhamba ngeside lakhe ethi mina vele solo uhamba ngaleft. Now kufuna lento uqale uyilungise manje ukuthi mina nyalo sengiyakhetha manje ukuthi mina ngifuna udlala, ngifuna kuhlanyelwa lapha Kristu. Uthi David nakho uthi isihlahla sinjani eMaKristu athela tithelo ngato tonke tikhathi nangabahlanyelwa ngasemfuleni. Amen. Namaqabu awo akabuni. Yini indaba lapho umfuleni kuhlaze kunemandi, moya longcwele.
Now umzalwane ke lona lomqondo waKristu ukuthi nami Nkosi ngiyafuna abantu baphenduke, angifuni bakhele kimi njengoba siyikhulumile, angifuni bagcwale esontweni, but ngifuna abantu baphenduke bafinyelele ekuladini eliqinile ukuze bakhulule, because into leyo bakhulula liqiniso akusilo lisona, ukuze bafinyelele lapho ke nami ngoqala nami ungitshale lapha kuwe. Because uma ngabe ungakatshalwa kuwe, ngitshalwe ebandleni, ngiyoboka ukukhuluma indaba delibandla. Nakabuye umnikati welibandla, ngisalele laphandle. Now, uthi-ke into lengiyifunako kuwe. Into lengiyifuna, ngifuna ukuthi wena uhlala kimi. Wathi ukuthi noma uhleli kimi, utawufika umnikati wensipho. Hayi, seliphungeleyo. Noma uhleli kimi, utawule kanjani? Utawufika umnikati wensipho. Nakafika umnikati wensipho, labanye amagala utawaphuna, nakawaphuna kubuhlungu. Kodwa wena lathi wena uthele kakhulu. Akusiko mnandi noma uphuna sihlahla usibona ungathi siyakhala ubone sekuphuma lamanti, akusiko mnandi, kodwa emva kwaloko ke ngeminyaka lotako ngiso lesithela kwedlula nathi tingakaphuma. Lalela tinhlupheko tiyeta tikuthole uhledi, but lalela uma tifika tinhlupheko tiyaphuna kunalamanyeva leti wasusako ukuze uthele kakhulu. Sikuve ukuthi wena labampofu uyabahambela nalabanjani nalabaswele uyabathanza nalabanjani bese siyakuhlola ukuthi ngempela uyabathanza na, futhi uhlole kunaba lo bathi because nase kafikile lapho ukuphuna akakuphuni lomuntu longamali, ukuphuna kana ngomthembile lomtshela indzaba yakho lebuhlungu lebe yimfihlo yakho ayisithathe ayimixe ngaphandle sewuyaphunwa ke manje. Because indzaba yokuphunwa akakubuthi ukuthi ufuna ukuphune ngakuphi nje, kwenta yena uyahati yena. Manje nase uhledi ke lapha kuye njengoba sikhuluma ngithi kufuna uhlanyelwe umile kuye, nase umile noma akuphuna still uthi Nkosi lakho lijoke lilungile. Ave kuyingodi ukuthi umzalwane nakaphunwako angaboni ukuthi uyaphunwa, because nakaphunwako angaboni uyacomplaina. Ubone ukuthi akafiki lo mzalwane eqinisweni. Manje nasafika eqinisweni ngesikhathi aphunwa uya-understanda ukuthi Nkosi akafiki ngeliphutha lokho. Lokho ukuthi seneminyaka solo nginanayinkinga nathi ngihlutshwa bantwana akusiphutha ngiyaphunwa, because kuphunwa uNkulunkulu akusiko kwelanga linye, akusiko kweli-hour, kodwa kunenthando yakhe. Amen. Uma sekaphuna lalela, uma saphuna akaphune nabantu longeke ube worried ngabo, ukuphuna nabantu aphenza gadze ukuthi make lamathebula nguhlebe khona la ebandleni bazalwane bakubuke kabi bathi lo msolo ushaya chorus kangaka ngifike ukutambele emanga ugadze toni qhubeka umthathe because uyaphunwa. Hallelujah. Uyabona umzalwane lathi uyaphuna nakusesena save lelo lethi mina ngendiwa sona kusuka usathi kakuphuma ngempela, because kunezinto lisathi kakuphuma la kuwe. Now ngalesikhathi ekuphuna kungesikhathi yena ahamba ufuna ukwehlelwa inhlupheko uvela ujabule ukuthi kusho ukuthi umnikati wensimo ukhona uyahamba ukhona uphethe isaha uhamba uyajuba njengoba kubuhlungu ngala kunezinto lezisuswako kukhona lofikile. Amen. Hey lalela, noma ungathiwa uyagula abantu bayaphunwa nanokugula ube nashukela ubathe lo washukela akekho ube nokakhuphuka njalo noma ngathi ngiyajabula ave kubuhlungu kanashukela, because wajabula kakhulu uyaphakama, wakwata kakhulu uyaphakama, kanti yeshukela ufunani walalela mntakababa bathandaze lo left right and center baphile usale wena ubathe hawu yenkosi why lo wamshukela angapheli. Hayi lalela, uyaphunwa uthi ake uhlale kuye noma kubhetha kube uhlale uthi shukela onoshukela glory to Jesus. Noma ngathiwani but ngihleti kuwe angiketeli tofuna indoda yakho ngitele tohlala kuwe. Umzalwane lo lode kuKristu ngoba akatholi bantwana so uthi Nkosi nami ngiyathanda lezi nangabana lalela uyingodi because wathola umntwana awuphindze ubonakale la.
hey kuke kwahlala abazalwane kuke kwahlala bohana wahlala hana angaphendini eceleni lalela wahlala hana namnjalo labantu womhlatshelo kwaIsrael lo Penina athola inyama lenkulu ngoba unebantwana hana angatholi lutho waqhubeka wahlala wathi bona kusiwe mnanzi ngoba Penina ubelo kwenthokoloda elihleka nethi anginabantwana nginyumba bakungahlala nga-understanda ukuthi hayi ngiyaphulwa naye akabatholi ngoba ekwathi kwakha abantwana naye wenzele umusa ukuthi atophuluna mina sihlelekane siboza kwethu lana but kusetshenziswe yena angiphule wathi no hana way-understanda ukuthi mina sengikhulile manje into njengoba sengikhulile ngiya-understanda athi ngiyaphuluna wathi into lengimamane ngiyende njalo nangabe ngithola lithuba lelokhuluma nenkosi ngingamane angikhali ngaPhenina ngoba Penina angiyam-understanda ukuthi ye Penina uthunyiwe wena mazulu ngiphulunwa ngawe ukuze hana athi kuthi lo mntwana akhona ukukhuluma athi Nkosi lo mntwana lo angipha yena ngiyombeka endlini yenkosi aphindle akwende wakwenda ngoba waqala wathembeka ngesikhathi aphuluma wahluleka kuthembeka na uphulunwako noma umnika ukuthi ibusiswa ngakusisa leti busiso diphelele emoyeni kube hana wehluleka kuthembeka ngesikhathi kunabo Penina ngesikhathi ehlekwa ngesikhathi ukhusukelwa eBethlehem kuyona umhlatshelo afike yena abona ukuthi ngoba bayamhleka athube uNkulunkulu bayamhleba kodwa waqhubeka wahlala uNkulunkulu wathi noma bangihleka eBethlehem enkonzweni bathi ngiyaqhubeka ngihlale nabo ngoba ngeti kubo kodwa namhlanje ebandleni bazalwane nabaphulunwa uNkulunkulu abaphuluna ngekubavusela abantu lebantu abahleba bahlubuka uNkulunkulu ngenxa yabo Penina awasekho emehlo akomoya ekubona ukuthi kwenzakalani ibandla namhlanje lamathu akusafuni kuphulunwa selifuna kuhlale kungigloli nje selifuna ukuthi namhlanje Nkosi sicela imvula livele line namhlanje Nkosi sicela libalele livele libalele akusafuni nje athi akenime kancane because ngesikhathi lalela ukutshela ngiyazi nezitelo letiningi kodwa kungaphenduli kwakhe namhlanje akusho ukuthi imphendula kanayo kungakuniki lokufunako akusho ukuthi akanako kodwa ukuthi wait for the right time akese umele isikhathi lesikahle manje inkinga wona uhamba ngenyama ufuna ngale sakho isikhathi kanti isikhathi sakho akusiso saNkulunkulu nesaNkulunkulu akusiso sakho kufuna wena ungene kule saNkulunkulu Jesus hallelujah umzalwane umephunwako ayaphela manje ekuthandaza 1 hour siyakuva lokho but njalo nakafika emthandazweni uqhamuka njengathi Jesu wathi nasekaphunwako sekafika ayemthandazweni wehluleka nehlala phasi kahle wavele wawa bose noma sekuthiwa akathandaza wavele wakhala ingadi because you understand ukuthi nyalo sengiyaphuma angisakhona ukuplana ukuthi hawu yenkosi ngifuna ukutshela kuthini sevele kutendakalele kona uma ngabe wona uthi na uphunwako uthi hawu yenkosi ngitothandazela zibani bani ngiyabona ungiphuluna ngaye glory usengakaphunwa kahle because indzaba yokuphula kufuna wathi ithi nasofika lapha eqinisweni lalela ngikutshela labaphunwako iBhayibheli encwadi ngicabanga ukuthi ngisahluko 8 kuSambulo labaphunwako akukhongetelwa umthandazo wabo bathi khongetelwa inyembeti kuthi waze lo mzalwane akakathandazi asikamva ukuthi 10 kodwa sifike sathola inyembeti wena uNkulunkulu vana buka funza inyembeti lo mzalwane ukuthi ukhalelani bese sokuphendula ngena inyembeti there is why uJeremiah athi babi bomake labayokhala hayi abayothandaza because naso ufika ekutheni sekufuna ukuthandaza uvela ukhale usuke sekuthi Nkosi angathi ngingathini indlela lemkhuluma ngayo akusasiko mnandi akusimnandi phuma amen Jodona njengoba nje ingcondo yakho sethi usho ukuthi ngiyaphunwa lapha kuloko kodwa still nawe emthandazweni ufika usithandazele 1 hour lesi sawa Nkosi cabanga nje uNkulunkulu sekunyaka wespring
Naku sesingena kumnyaka sesingena 2019. Nje vele solongena naso lesifo lesi. Njengoba usakhona lokusi-explainer, shothi usengakaqali. Usengakabuva buhlungu kahle. Usafuna ukuthi aqhubeke umnika kwensimi, abelo kwajubala amanye amagala. Abelo wajubala amanye lelo ujuju komagala make kususo lesinye isikhathi uyaphula ngokuthi labantu bathembile bathi akusupporta leti imali kuvele kusuke bona kuqala kuyendeka nasekhaya lona lobonakala akhula ungathi ubhadlile ungathi utalivusa lekhaya kuqalela kuqala kufa lothi uthola umsebenzi kufe nakuqala lalela uyaphuma ukuthi ungahlala yini nakungasebenzi umuntu la ekhaya usesengahlala yini kuKristu noma uhlala nangabe nalabasebenzayo. Uphruno umakhe kusho umyeni athi ngiyaphruno manje ngifuna ukubona ukuthi nakangekho umyeni ungahlala endini. Hey lalela kube nabantu labavele bathi noma sekhambe bayena bavele baqhubeka bahlala bathi siya understand Nkosi itembo lakho leli awukamthathi ngoba ungizonda but umthethe ngoba mina ungiphuna ufuna ukuthi ngithele kakhulu the more ngithela kakhulu the more ngiba nemchele kakhulu ekhaya. Ngicela mina ngicabanga ngingedwana. Ngiyacabanga ke ngifika la sengithi khona. Engabe indoda nayifile isekhaya ezulwini. Ngicabanga nje ngedwana. Ngicabanga into lethi ngibazalwa. Ngicabanga la madoda lahlushwa bongosikhathi babo. Ngithi ngabe nakangathi uNkulunkulu seyisezulu athi ngifuna ukuyela emhlabeni. Ingaphendula ithi isezulwini lento athi nje uNkulunkulu funda ubuyele emhlabeni uyochubeka nokungikhona ngifuna uyoshumayela seyithi ingconjwana yami ingcenye lomunye angavela athi Nkosi ngiyacela ukuthi uma ngabe emhlabeni uyofika lemsombuluko ngalo umsombuluko unkosikazi wami abe afa because akafuni ukuphuma lo ngiyayicabanga nje le ngiyayicabanga kumbe lo muntu uthi hayi ngamana Nkosi ngiyavuma ke emhlabeni kodwa njengoba bengingaseswathini ngicela kuvuka ngisengilandi ngane kube wakhona ngifuna kushumayela kho lalela kunebantu lebakhondishina uNkulunkulu nakufika ekutheni baphuma uthi nomkaJobe asimove amakalimi kaJobe asimove umkaJobe entalutho noma asholutho ngaNkulunkulu kodwa wenela kulima nje kunyamalale yonke into manje ekhaya sebangena lutho basele babungithu wathi nani never noma nomthuke noNkulunkulu akasho ukuthi nami ngamthuka but uthi wena mthuka kunabazalwane lesibathembile lesithi simunye emoyeni kodwa njalo nakuyiwa ekhilingweni nawuthi uyamtshela sisimo sakho uthi ekhansi uNkulunkulu njani manje lalela kufuna ukukhuluma amagama ukho because lo mbuzo nje lothi kanti uNkulunkulu njani madoda sekuveta ukuthi ake umbuke emaside lamaningi lalela uNkulunkulu nguyedwa lo namhlanje phakathi akakuthula kuthi wehlelwe simo akusho ukuthi uguqukile lalela uyaphula but kufuna wena bese manje uhlala kumbe noma ufana nebuffalo yona late mayihlehla ihlanze amandla kahle ngoba iyakhi disemphinda lalela kufuna uphunwako uvela uhlehle uthi isikhathi sami sekuthi ngihlehle manje ngilanze amandla because kuyaliwa manje kudliwa la kunale into efuna kusukela uunderstand emzalwane ukuthi akuphunwa ngoba uzondo kuphunwa wena ngoba ulungiselelwa likhaya manje ukuze ungene ekhaya kunale into lekufuna kusuke la emaceleni kwakho. Amen. Kube bengenda umfanekiso bengida uthi umnyango lo ezulwini kunje nethi ukale umphefumulo lona letithelo labo umoya kuphela ngoba nakunye lokhu seceleni awusanele kube bengenda umfanekiso manje ngalesikhathi uphunwa uyafundziswa kwesibili ukukhishwa nabo lokutakwena ungasaneli la mnyango lomunye ukuze ukuthi abadi labampofu kufuna uNkulunkulu athi noma ngabe usebenza kahle mara amehlise le mali yakhe angayiboni aze afunze kwadi labampofu
ngikhanye aqala kuyibona yakhe imali kahle kahle lo mzalwane usebenza kahle le mali iningi leka ihola kodwa udla kufana nalabo amasebenzi inhlobo yini indaba kunaleka sengakabali kuna nabo abantu engangafuni nabo uNkulunkulu bafelo kade dinsanzane laba qhamuka kulama imave laba dokhonsela netingcebo takhe uma usengakabali labantu laba nabo ufuna wathi ukuthi usakweletwa kuphulu uthi ke Jesu hlakaliki ngathi uthi ngiyababona boHerod bafuna nabo nihlale kubo ngiyababona nebapriest lana bemaJuda nabo bafuna nihlale kubo kodwa ngiyaqela ngingakahambi nje ngicela nisale niplane ukuthi nisale nathi ukuthi kufuna nina nihlale kimi because yena indzawo ilakini because ngimi le ndawo kwathi ukuthi nasinaba besithe stone pruna uma ningakahlali kithi angeke sanipruna ngoba anikho kulethu isimo now ngalesikhathi ningekho kulethu isimo angikwazi ukuthela dithelo uthi nitawo ukuthela dithelo ngoba nihleti kimi moya ukuhluleka ukuthela dithelo awukho na uhleli uKristu kodwa wasuka kuKristu live litakuthelisa dithelo dalo live litakufaka mzala komakhabeni balo sibone ubhalashi uthela lethelo daleli size sibuthi ethi awona wase ushesha kangaka no live seli ngoba sewuhleli kulo nalo seliyafaka balo komakhabeni lalela kukhona kwakho lo bekelwe khona umuhleli emvinini lo ngona wona uhleliphi yini ndaba ungathela ithela uhleliphi la uhleli khona kuhlaleke kwahlaleka ngempela noma liyakusha uhleli njani indaba yokuhlala ayisiyo yomndeni eyakho wena makuhleli wena utakubhanisela nemndeni kuNkulunkulu la uhlalise na funa kuhlale wena yefuna funa kuhlale wena wahlala wena utakubhanisela nemndeni wakho nawo bese uyahlala kufika umuntu nje lothi mina kwaze ngifuna kuhlala ukuze ngithelele dithelo ngingathela letithelo angavula umlomo bese solo ngithi uJesu uyakuthanda uJesu uyinkosi lale into lengiyendile ngivele ngahlala la kuye waseyena ungithelisa dithelo kulaba lesinye isikhathi ngithela dithelo kungasiko mnanzi kodwa ngithele dithelo athi uNkulunkulu glory uthele dithelo bakhona la ekhaya ubona ngathi awusafunda kodwa uqhubeke uthele dithelo egcineni kubuye bona bathi fundo yathi bese ithi asisafunda sibathe sibona lokho awuhambi sibathe sibona lokho awuhambi uhlala solo uhleki instead ukuthi usithube solo uyasihlekisa noma singafundi kuhlela manje sisayibona le ndaba yakho kodwa wamlo Kristu wakho ake usifikise lapha eqinisweni awusihole into usifikise eqinisweni yini na ufike wasimela simo ngesikhathi ukhulu size sifanane nebandla laqala lona lathi noma litingelo mzali lathi noma litingelo kushaya amadoda ayibulawe indvodza phambi kwabantu kuhleke live lonke bathi yaqhubeka libandla lathi siya understand ukuthi siyaphunwa nangokubulawa kwencenye yethu siya understand labaye bafaka umajele solo siya understand lale alizale la chifiki la change amagama lathi no ngeke sisaphumela ke lokho labe lokhu lithi siya understand bo Paula indoda leyishoshova yathi naseyiphuniwe kahle iyalalela yasinomi banjwa angavuke manje ayitolo kwangavuki kuFarisi bayitolo ya understand that iphuniwe noma kuthiwa imodel engcono beyingena nkinga ngoba iphuniwe sesiyathandaza ngabe uphuniwe na ngindele ukuthi uma uhamba
angeke akushise nasewuvuthiwe sekahle. Lalela ngikutshele lento mfowethu, indlela zokukhuluma ngayo ifakazela ukuthi uyaphi uhambo lwakho lungana. Bayekele laba abakhuluma ko-1 minute. Buze bendlela yakho. Buze bendlela yakho. Ngaqala ukukhuluma ngingakapheli kubo. Ekuncane ngisese-primary